Też jest. Oh, thank God you're safe. We've missed you, officer. How are you feeling? A little banged up, but I've certainly been worse. That Wendell guy needs to pay for what he did. And he will. But when? How many more innocent people have to get shot before that happens? OCP doesn't have our back. We know that Wendell's working for him. You know what we should do? Don't even say it! We should go on strike. Yeah! Sergeant, oh how can shit, we go here out on the we go streets again. knowing that the people who hire us are working against us? Don't forget about the robots. We will discuss this further, but first, Murphy, it's time for your evaluation. Okej. I'll be Żeby nie catching up on what's skłamać, been going on, jestem... partner. Jestem gdzieś w połowie gry. Jestem już, no, dosyć mocno ulepszony. Jeśli chodzi o pancerz. Mam trochę płyt głównych i procesorów, które wymieniłem. No, jestem już, no, w całkiem fajnej sytuacji. Ale ruszam na razie z fabułą, bo w sumie nie ma nic lepszego do roboty. Póki co. Oh my God, Lewis is back. Hey, Steph, how's my hair? Looks like an elephant took a dump on an ostrich egg. So, you also noticed the symmetry of my face? Whatever, shithead. Tak, chcesz się zalecać do Lewis? Zapomnij. Nie twoja liga, kolego. RoboCop, please have a seat. Zobaczmy, jak to wygląda. Wszystkie główne cele, wszystkie cele poboczne. Nice. I już 2000 expa. O, a co miałem go zatrzymać? Damn. Ale nadal A. 2850 punktów. That's it from me. Where is Dr. Blanche? I am supposed to undergo an evaluation. Oh, right. She called. Said that she wouldn't be able to make it today. Actually, she wanted you to call her. She seemed distressed. Aha, czyżby pani doktor miała problem? Czyżby pani doktor też był... Antonowski escapes from a high-security prison. Now the cops are Nie thinking przygotowali dla mnie żadnej nowej tej about płyty głównej? criminal breaks out from the cells downstairs. Szkoda. Pray that RoboCop is around. A rozejrzymy się w sumie, ja tu się nie rozglądałem nigdy. Ale tu za bardzo chyba nic nie ma. Zaraz wracam, ludzie.
Okej, wróciłem. Co to ja miałem? A, miałem iść zadzwonić. Dr. Blanche. Thank you for returning my call. I don't know what to do. Who to trust. What seems to be the problem? My research that I was conducting on you. It's gone. All the data that I collected is missing from the precinct. If someone felt comfortable stealing my computer, they may come Ktoś after me once they podpierdolił. realize that most of my records are on Podpierdolił paper. dane pani doktor. Cześć, Michael. OCP has been adamant about me keeping all the records on my computer, but I don't trust technology and I don't trust OCP. I keep most of my records with me in my notebook. I don't know who to turn to, except you. Where are you now? Home. You are not safe there. Meet me at the Star Motel. Yes, I know the place. I'll meet you there. Thank you. No dobra. Jest, no nieciekawie, powiedzmy sobie szczerze. Dobra, teraz idźmy przetestować moją nową płytę główną, której używam już od poprzedniego levelu w sumie. Na strzelnicy. O Boże drogi! Jak Boga kocham, jeszcze ktoś mi raz przeszkodzi, to zamorduję. Dobra, mamy 200. Okej, jedziemy dalej. Słabo. Tylko 325, a rekord był? A, w sumie rekord pobiliśmy. Tak, no Robocop ma skille.
ulepszoną tarczę, shockwave, który oślepia wrogów. Jakby taki, no, zryw do przodu, który pozwala też unikać, szybko uciec z trudnej sytuacji. No i ten slow motion ulepszający refleks, ulepszający celowanie. Dobra, tutaj coś mamy ciekawego do znalezienia? Nie. No okej, czyli nie mamy w sumie na razie chyba nic, co by tutaj się dało zrobić. Dobra, weźmy skille jakieś nowe, bo... Weźmy to. Weźmy... A, bo tu muszę mieć dwa, dobra. Nie, tego nie chcę. Zasięg skanera. Mniejsze wymagania do dialogów. Weźmy to. Także, no mówię, jak widzicie, no mój RoboCop poszedł... Ja swoim RoboCopem poszedłem w pancerz. Jeżeli ulepszę na maksa, no to będą się odbijały ode mnie pociski małego kalibru, czyli pistolety będą mi już w ogóle nie straszne. Okej, wszyscy są tutaj. Wow. Murphy, you're here. Let's start with what you found out at that prison. I will show you somewhere private. I think I've got the place. Aha. Archiwa. O, jednak jest scena, w której jest pokazane, jak wysuwa ten. The new OCP project is what will make this possible for you. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Afterlife. So someone in OCP is working with Wendell on another big project? If not Becker, then who? Sorry to disappoint you all, you ungrateful fucks. You didn't think I'd find you here, did you? Since I'm already here, entertain me. If I'm no longer your suspect, then who is? I mean, we're all thinking it, so I might as well say it. What if it's the old man? Ha! You've got some balls to even mention something like that. Nevertheless, good luck. Even if it's true, he's untouchable. Unlike you, I've got some work to do. Final preparations before the expo. So wish me luck. Good luck. Becker's right. We can't just go on accusing people without proof. What else is there? Seems that Wendell found himself another gang to work for him. What do we know about them? Guns for hire. He's paying a lot for their services. Tak, się okazało się, że mówię, nie wpadało mi osiągnięcia na początku gry, bo ja już je miałem. Osiągnięcia działają. Murphy, I want you to pursue this. I will pay Dr. Blanche a visit. Miałem sporo osiągnięć ze względu na to, że zapisało się moje postępy z bety. Can't wait to go back out there, partner. No zresztą widzieliście na początku streama. Sarge! I need you here. That's the end of the discussion. Okej, czyli Louise została uziemiona przez Reeda. Okej. A wróciła na posterunek po tym, jak została postrzelona. Przez właśnie Wendella Antonowskiego, brata tego nieszczęśnika, który rozpuścił się w kwasie. Murphy, Mayor Cusack wants to talk to you. He's waiting in Reed's office. Znaczy, może nie tyle nieszczęśnika, co gościa, który sobie zasłużył. O, jest burmistrz. Czego chce? You called? I did, Frankenstein. I hate to sound like a broken record, but the election is days away. The future of this city is at risk. That's why I wanted to be blunt with you. I want your support. Just tell me what you want me to do and I'll do it. Is it money? Do you want me to pay you? I will remind you, Mr. Mayor, that bribing voters is illegal. But if that's what it takes,
You know as well as I that we can't Oj. have OCP rule this city. I may have A overheard that there are some serious burmistrz Cusack to był accusations naprawdę pointed at the ładnie ta old man postać. himself. What more do you need to know to support me? I will think about it. Sure. Take your time, but not too much time. The election is in 2 days. Dobra, ale zajrzyjmy, musi być tu jakiś jeszcze kwestik. We're Niemożliwe. killing ourselves to put those bastards behind bars, and the next thing you know, they're back on the streets. Why even bother? Don't get yourself down. Nothing really changes. We're still gonna be chasing after the bad guys. I demand justice. I'm not leaving here till I know Mówiłem, what że happened. coś będzie. Sir, can you please calm down? I'm a respectable citizen. I won't be treated like this. Murphy, you busy? Nie, na szczęście mam chwilkę. This guy's really a handful. Do you mind taking over? Hey, don't talk about me like I'm some kind of problem. The real problem is that one of you ignored my call for help. Sir, none of our dispatchers would do such a thing as receive a call and not act upon it. So maybe the next thing you're gonna tell me is that I wrecked my own fish shop. Plenty of people attempt insurance fraud. How dare you? My family has been serving that neighborhood for generations. You should know that I have many offers to buy out the shop. But I would never sell out to OCP, unlike you lot. I need to speak eye to eye with the man who ignored my call this afternoon. Just a moment, sir. Murphy, I think it's your new buddy who's been on dispatch duty today. Could you check this matter with him? Aha, czyli nowy był na dyspozytorce. Nie fajnie. Something's going down in the locker room. Let's check it out. Zaproszenie na rozmowę. O! Ktoś chce opuścić nasze szeregi. Tak, tylko że ono, RoboCop 2D nie jest kompatybilny z Windowsem 10. No i nie da się w niego już pograć. It was you sitting on your ass in dispatch when my cousin called the police. He got shot because no officer showed up. It appears there's a technical problem. I reported it to OCP. You see? He said it himself. That little snitch reports everything to OCP to undermine our efforts. That's not right. I answer all... Yes, it's not right, and you'll answer for that. Put him up. I ain't gonna fight you. We're police officers. No, you got that all wrong. You never were and never will be part of this team, because you're not a real cop. You may fool some of us, but I can smell a rat a mile away. Attacking a fellow officer is a violation of the law. I will not allow it. Of course you won't. You're both OCP's puppets covering for each other. This is bullshit! Come on, Steph. Let's just go. Whatever, man. Aj, Your niektórzy stress są level appears to be przewrażliwieni. high. I recommend using a health pack. I'm guessing you're not here just to check my vitals. Can I help? There has been a complaint about police ignoring calls. You mean other than this one? I had a feeling something was wrong with the switchboard. Can you meet me in the dispatch room? I want to show you what I mean. Czyli to raczej nie wina I młodego, think the tylko problem coś started when się OCP zjebało. brought new equipment in. I Coś się mentioned to the zjebało w technicians centrali. that I thought something was wrong with this switchboard, but they said not to fuss, as this stuff is top of the line. Maybe you could have a look at it? You found something? This cable looks out of place. I will see where it leads. Dobra, mamy jakiś kabelek, który cholera wie gdzie prowadzi. Ale z tego co widzę ogólnie...
dobra, tu jest. Police, what's the emergency? Hello? I just called, and I believe someone hung up on... Okay, Wiesz, just to remain calm. wszyscy o tym mówią, nawet ja to zwróciłem uwagę. I haven't even finished my last sentence, and you... Thank you for contacting the police. Stay safe. No ale ciul z tym, grunt, że gra jest zajebista. So, any luck finding what's Zresztą wrong to with nie it? jest gra z segmentu AAA, więc wiadomo, że będą jakieś budżetowe That's seriously messed up. But it's definitely not all the wycięcia. calls. I've been receiving a pretty decent share of them. But have a A look jak at widać this. woleli pójść w I marked the gameplay map with all the niż, calls I've answered this week. niż część techniczną aż tak. Yeah, and Zresztą it's that pamiętam, rundown jak Mimika w pierwszym We need to Wiedźminie find też out nie what's going on powalała. over there. Na początku. Dopiero później był patch, który ją poprawił. Okay, let me take care of that. I'll tell you what I find once I'm done. No dobra. I can't undo the injustice you suffered, but I want to make it right. I'd like to start by visiting your store. Maybe I could take your statement there so I don't keep you here any longer. Finally, someone who's hearing me out. I want to see you by the end of the day. Otherwise, this matter goes straight to Mayor Kuzak. Once I finish my dispatch duty, I'll come right over. Good. Good. I can take my leave now. It's the perfect opportunity to check out the area and learn what the locals know, don't you think? I agree. If you're not busy with your other duties, maybe you could join me there? Okej, czyli co, teraz mam jakby dwa te? A, czyli mam teraz jakby dwa te. No, do systemu walki szło się przyzwyczaić dosyć szybko, według mnie. No, tylko żeby mieć, mówię, więc lepsza animacja ataków, no to trzeba było rozwinąć walkę, nie? Co, Luis? Chciałabyś, kurde, spierdzielić ze mną, co? Dobra, pomóżmy młodemu. Aha, czyli wracamy do lokacji, na której już tu kiedyś byliśmy. No, tylko że ten remake to raczej wyjdzie najszybciej za... Are you on your way to see Dr. Blanche? Yes. Let us hope I will not be slowed down by another cheering crowd. So, the preparations for the election are in full swing, huh? Fortunately, I am just by the hotel. Good. Keep me posted. O, już widzę łamanie prawa. I cyk, mandacik. Tak właśnie wygląda budowa, kochani, miasta. Just look at that. I wouldn't have believed it. Murphy, good to see you. Multiple armed suspects have taken over the store. We gotta be Młody pierwszy careful. raz They got the nazwał owner RoboCopa inside. Murphy. I am going in. Nice. You need backup. Remember your field training, Officer Washington. I won't let you down. You guys go ahead. I'll secure the perimeter. A, i Steve widzę też trochę
przejrzał na oczy, że młody. It's the mayor's poster. Maybe he actually knows him. Dobra, wchodzimy i zobaczmy, co tam się dzieje. Let's get him! You really know your stuff. Dobra, trochę fałszywej persy. Let's get him! Dawaj, młody, idziemy. They stand no chance against you. No ze mną to w ogóle. Przeciwko takiej spluwie jak Auto 9. What force? Police brutality, kurwa. That'll teach him a lesson. Wreck my shop! Oh God! What will my father say? And the fish! All the fish are gonna go bad! O, i punkt umiejętności znalazłem. It's not like anyone can smell the difference. Trafienie przeładowujące. Inżynieria. Otwierasz wszystkie sejfy bez konieczności. Zasięg wizji dochodzeniowej. Więcej doświadczenia z notatek. Zmniejszenie wymagań. Nie, pancerz. Potrzebuję redukcji obrażeń jak najlepszej. Open the door and come out with your hands up. Oh, shit, that's RoboCop. Listen! You and your friends got it all wrong. You're not supposed to be here, pal. OCP doesn't butt into this hood's business. And you're police on OCP's money, so you better scram if you don't want trouble. I am a police officer. I do not take orders from lowlifes. What do you want, Robot? I'm trying to be nice here. I've got a hostage here, and I'll blow his fucking brains out if you try anything stupid. Break the door. He's reloading. Who's that? There ain't an ounce of respect in those perps. There's nothing sacred to OCP. But I was wrong about you. Całą, że mu ścianę upierdolił resztkami czaszki i mózgu. That was intense. Good job, Officer Washington. Thank you, Robo. Młody, ty naprawdę nie wiesz jak nazywać Murphy'ego. Raz Robo, raz kurna Murphy. Że mówię, no zupgrade'owana Auto 9 robi robotę. No, jeszcze koroner przy okazji przyjechał. Pozbierać resztki. Hey, Washington. That sounded like a proper gunfight. So how come you're still in one piece? I had a partner who had my back. Keep it up and I might just change my mind about you. Jednak pomaganie młodemu I'll wrap this up, Robo. You're gonna have
get back to the precinct. Jednak pomaganie młodemu się opłaca. Póki co. Miejmy nadzieję, że nie wyjdzie nic z tego. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Aha, policyjna robota i znaleźć 3 wykroczenia. Easy. Wykroczenia będą mi tak rozsiane po mapie, a 3 na takiej dużej to będzie trochę trudno. Okej. Tutaj też nic. Tutaj też tak nie do końca chyba legalne parkowanie, no ale okej. Skoro gra mi nie pozwala tego zanotować jako wykroczenie, no to nie. What a surprise. Not everyone in this city would return a wallet. I'd be letting my father down if I didn't, sir. Your father must be proud. Tak, ojciec tego młodego, który to właśnie ten zaginiony policjant i spoiler, on zginął. Został, no mówię, zaginął, a został zabity przez gang motocyklistów w starej stalowni, która, no żeby było śmiesznie, była też miejscem śmierci RoboCopa. Właściwie, no, Murphy'ego, przepraszam. Także, no zabawne. Zabawny zbieg okoliczności. No może nie zabawny. O, kolejne morderstwo. Hey, tu Robo, mamy? could you help us? We're in quite a pickle. Ale cóż, no mamy kolejny side quest. We have here a dead campaign manager from Mills's office. This case is urgent, but we can't get inside the vehicle to examine the corpse. For some reason, the car is electrified. Now that everyone's on strike, there's no one to take care of it, and I don't want to end up like a well-done steak. I am glad to be of help. To policja strajkuje, czy nie And if you strajkuje? can look around for clues afterwards, you know, you never can tell with the electricity. Bulbs are burnt out. Something must have caused a short circuit. Okej, co dalej? Halo? A, dobra, widzę. I assume a failure of the No, to Magnavolt wiemy system. wszystko. I will look into it. System ochrony samochodu go zabił. W RoboCopie 2 była reklama takiego właśnie systemu Magnavolt. To dosłownie... Kto próbuje ukraść samochód, zostaje... No cóż, przypięty... takim fajnym pasem i zostaje dosłownie zabity. I told you, Miss Livewire, someday your proactivity will kill you. At least I wouldn't have to listen to how... Magnavolt is deactivated. It is now safe to investigate the car. Great, but if you could take a look inside, just in case. Gladly. Tak, tylko że to raczej nie The zabiło victim go. was strangled. The rope was tied with a sailor's knot. Zostało to Not tylko... everyone can tie something like that. Zostało to chyba tylko specjalnie upozorowane. The deceased is holding the phone. The last number dialed is described as the office.
Was he calling his own office during the murder? Certainly worth checking. Coś tu jeszcze musi być. O, mam. There is an earring on the front seat. Could be helpful if we find out. The phone, the earring, and a sailor's knot. That's something to go on. And the place itself is interesting. Less than 100 yards from the victim's office. I wonder why he stopped here. I will go to the office to see if the victim left a message. It's near the cinema on the third floor. We need to finish here before we can join you. Were there any witnesses? There's that homeless guy across the street. He warned us about the current. He probably tried to steal something from the car. But it's hard to get anything out of him. His hand is fried, but he says he doesn't want an ambulance. Says he can't afford it. Why would OCP get involved in this case? Not following politics, huh? The guy was Mills' campaign manager. OCP will do anything to get Mills elected. Yeah, if everyone hadn't been on strike, they would have brought the whole station down here. Why did you not join the strike? I owe Reed a favor. And you're too close to retirement to risk it. But there's nothing keeping you here, Officer O'Neill, apart from making my life less bearable. Somebody's gotta watch your clumsy ass. I will let you know if I find anything in that office. Dobra, czyli We'll mamy meet do you there. sprawdzenia biuro. And maybe we'll grab a burger on the way. Not on my watch. Hey, I thought we were partners. Dobra, co on powie nam? Like I told those cops, no ambulance. Just leave me be. You tried to rob a corpse. Now I am truly offended. Without me, these cops would have turned to ash. I should get a medal for it or something. You avoided death. Take it as a sign to change your life. Start by helping me with this investigation. Damn, are you a preacher in your spare time or something? We can talk. Just quit bugging me with your conversion bullshit. What do you know about that car? I know the guy who owns it. I mean, I knew him. He always stopped here to pick up this blonde gal. Real peach, I'm telling you. High class. Describe the woman. Well, she likes jewelry, Zatrzymywał się tu but po she's not panienkę, covered with tak? it like a Christmas tree. She Czyli knows tak how jak to wear mówię, it. zazdrosna Not żona much I go can użna, say. go zarżnęła. Albo zazdrosna kochanka. Albo obie. No, wspaniały recepcjonista, kurwa. The long-awaited execution of the war criminal Ernesto de la Diego ended in failure when his military supporters No ja tak obstawiam, Michael, że to po prostu... protest. Ernesto was acquitted to prevent further bloodshed. Ugh, come on, please. Damn lock. Okej, kogoś tu już mamy. May I help you, officer? I want to speak with someone from Simon Page's office. Then you're in the right place. Agatha Crane, Simon's assistant. But I'm afraid we have to wait for Mr. Page if we want to go in. Why? A keycard issue. I have to recode them every week because Mr. Page has a thing about security. But sometimes newly encoded cards don't work. I call them unpredictable little things.
They can ruin even the best schedule. Mr. Page was murdered last night. What? Oh God. That makes my schedule irrelevant. Were you or anyone else in the office yesterday after Mr. Page left? No. Mr. Page always stays late, and just the two of us work here. Allow me to check the phones. Mr. Page called the office Ciekawe. during his murder. Of course. On i But first we need to get asystentka, inside. tylko w biurze. Maybe you could help with the door. Nie, żebym chciał coś mówić, ale podejrzane. Aha. Follow me. All calls go through my phone. It's on the desk on the right. Things to throw away. I regularly clean my workspace. I don't like to be distracted by anything. You have no new messages. The phone on Mr. Page's desk is connected to his answering machine. It's the only one in this office. Maybe he did not get a chance to record his message. No, tak jak widać, że kurna to znowu sprawka OCP wszystko. Co tu się Did dzieje? Mr. Page like to sail? It was one of his hobbies. I don't know who he sailed with, though. He kept me out of his private life. Organ selling and other ideas for making money? The books were bought for show. Visitors don't look too closely, and making an impression is all that matters. Mr. Page's words. No takie było tłumaczenie i... Nie wiem, podejrzewam, że wzięli to, wiadomo, z jednej iteracji tego słowa, która pojawia się w trakcie całego filmu. Mr. Page's computer. Jest tylko w jednej scenie to. Mr. Page's private schedule. Some of his meetings were so secret that he arranged them for To słowo himself. to mówię, pada tylko raz w całym filmie. Receipts for gifts that Mr. Page gave Tak during business meetings. tak jest określony RoboCop tylko w jednej scenie i to jest wszystko. Did you find any leads? You know, perhaps you should check out Mayor Kuzak's team, as the death of Mr. Page plays into their hands. According to his schedule, Mr. Page often met with a person marked as G. In fact, they met yesterday. Oh God. Could he be the murderer? Do you know who that might be? As I said, Mr. Page had a thing about secrecy. I wasn't allowed to view his private schedule, so I don't know all the people listed there. What about his receipts? There was one for earrings. Who were they for? For Gloria. Oh God. G. Gloria who? Gloria Lindbergh, from Kuzak's campaign office. Mr. Page wanted her to change sides. Do you know where she lives? It's just a short walk from here. Robi się ciekawie. An apartment opposite the basketball court. I don't know the exact address. Romansik z osobą, która była w sztabie przeciwnika? What'd you find out? We have a suspect. I am on my way to question her. In the office, there is an assistant of the deceased. I'll keep an eye on this place till you get back. Kurtz will be here in a minute. He just went to get us a couple burgers. No, zobaczmy, co jest na górze. Szczerze nic.
A recepcjonista dalej ma wyjebane i śpi. No, jest brawo. Kurde. Mówię, klimatyczna gierka, to trzeba im przyznać. Zobaczmy najpierw na dół. O, proszę. A tego to żem się nie spodziewał, że tu będzie skrzynka z chipami. No, ktoś zajebiście schował skradzione rzeczy. Nikt by się kurwa nie domyślił. No jasne, no schowaj wszystko na widoku. Brawo, kurwa. Normalnie zbrodniarz level master, nie? Are you Gloria Lindbergh from Mayor Cusack's office? So OCP is using less and less subtle methods to intimidate us. What do you want? I am here to ask questions about Simon Page. He's my political opponent. I have nothing more to say about him. Mr. Page was murdered last night. Oh, too bad for him. I kind of liked him. So why are you here? We have reason to believe that you are involved. On what basis? A witness testified that you met with Mr. Page shortly before he died. I was supposed to, for business. But Simon called my office and canceled the meeting. The investigation demands that I search your apartment. If OCP wants to frame me, you probably won't back off anyway, so On niby odwołał. come on in. I ktoś go zabił. Czyżby asystentka była zazdrosna, bo się w nim podkochiwała? I always wondered if there was a man hiding under that shiny armor. I have a second glass if you want to loosen up. Okej, paniusiu, ale ja nie. Ktoś tutaj się lubi bawić, to dosyć ciekawie. I have various hobbies. Sailing is one of the more innocent ones. I lead a busy social life. It's not a crime, is it, officer? To drugie hobby to raczej nie jest takie niewinne. Widzę, wszyscy mają problemy z burmistrzem. Do you like it, officer? No. Such strong hands can probably tie strong knots. Dobra. Okej, ciekawa łazienka, nie powiem. Is this a gift from Mr. Page? He gave them to me when we met. He was probably trying to buy his way into my favor. I lost. Tak, tylko że drugi taki znaleźliśmy w samochodzie.
Kurde, sprawa robi się ciekawa. I have a prescription for them. I can't fall asleep when I'm alone in bed. So, am I under arrest? Maybe you want to cuff me? Being restrained is exciting only for those who are truly free. According to Mr. Page's schedule, you met often. Too often for business meetings. That doesn't make me a murderer. Simon contacted me a month ago. He wanted me to join Mills's campaign office. We slept together a couple of times, and tak jak mówiłem, there was tak jak something myślałem. electrifying about it. Secrecy, his connections with OCP, the consequences if we were found out. And we were. His assistant figured it out. She must have reported us, and OCP killed him. They were afraid he might give me Mills's campaign details. You claimed that Agatha Crane knew about your affair. Not only knew, but she blackmailed Simon. Aha. She's ambitious. Czyli pani asystent była trochę zazdrosna, no i... When was Agatha fired? Maybe a week ago? You should talk to her, not me. I intend to do that. Please stay at our disposal. Missing you already. Oj, Gloria, ty to tak mówię, masz troszkę nierówno pod tą ładną, śliczną główką, no. Officer Neal, come in. Całe szczęście moja dziewczyna nie jest taka... O'Neill here. We have a problem locating her, but I can assure you she didn't leave the office. You'll see what I mean when you get here. On my way. Keep Ms. Crane there and be careful. She is our prime suspect. Understood. Okej, babka nie opuściła niby biura, a jej nie ma. Ciekawe. No i zobaczcie, jaki fajny mural powstał. To właśnie za to, że wtedy puściłem tego graficiarza. Bo wtedy powstałoby tu inne graffiti, jakbym go nie puścił. Bo w sumie tam były 3 możliwości do zrobienia. Niby nie wychodziła, a zniknęła z biura. A, ten dalej, kurwa, gnije. Ja pierdolę. Ja już takiego gościa wywalił z roboty, no kurna, ej. Where is Agatha? A very good question. When you left, I came inside to take her statement, but there was no one here. Kurt showed up soon after. We've been looking for the lady ever since, but she's vanished into thin air. She couldn't have left the office without us seeing her, though. We must find her. New evidence suggests that she is the murderer. Once again, let's just check every corner. She couldn't just disappear. How do we know that the missing lady is the one who did this? She had a motive. She threatened to reveal Page's affair to... A secret button hidden in the desk. This is getting more interesting. As long as it's not red, I think we can push it. Tak długo jak nie jest czerwony, możemy go Case of the nacisnąć. mysterious disappearance solved. Now all we have to do is open that door. It looks like she used a computer. Maybe we can find something there. Aha, no tak, nie mamy. A message here says there is a panic room in this office. There is also an access code. Panic room, Magnavolt. This Page guy didn't like to let anyone in. Open the hide and seek game is over. Ah, sure. Keep reminding me of the delicious sesame sprinkled burger buns we haven't eaten yet. That's the problem, Simon. I can't forget. You're ruining my career. Come on, you stupid machine. Agatha Crane, you are under arrest for the murder of Simon Page. It was just removing an obstacle.
You have the right to remain silent. I had the right to do it. He didn't even realize that by blackmailing him, I proved that I'll do anything for the job. What else would you want from a political strategist? You have the right to an attorney. This is my attorney. I wasn't born to end up in jail. I was born for great things, and only I decide my fate. You committed a crime. You should suffer the consequence. We'll see. Unpredictable little things. Again, it's frustrating when they ruin even the best schedule. Everything will go according to plan for the next several decades. Okay, lady, show's over. You're coming with us. I hope they throw away the key. Because of your cold-blooded murder, I'll have to reheat my burgers. Oh! Nowy circuit board. Wersja 5.3. Rozbudowana. Okej, zabawmy się. Tej nie zamontuję, bo da mi to 10% kary, więc musimy znaleźć chip, który pójdzie po mojej myśli. W sumie ten by poszedł dobrze, ale myślę, że mam taki chip gdzieś. Już możemy zrobić to. O fuck, tu będzie aż... O ja jebie. Uff, to zaboli. Tego się nie da uniknąć. Bo jakbym zrobił to... Nie, to nic mi nie daje. Okej. Tutaj też zaboli. Automatyczny podajnik amunicji, laserowa precyzja. Dobra, no rozbudujmy tą płytę główną, jak tylko znajdę odpowiednie komponenty do niej. Będziemy wiedzieć, co możemy z tego zrobić. Tylko muszę znaleźć najpierw odpowiednie chipy. Tak trochę lipa z chipami jest u mnie. Dobra, T-Shape 17. Nie. Nie T-Shape 17, znaczy T-Shape tak, ale nie... Dobra, nie będzie T-Shape 18. I teraz dupa. Znowu nie mam chipu, który bym mógł tu wsadzić. Ej, co się da tego uniknąć? Tej 50. Nawet wiem jak. Tylko czy ja taki procek będę miał? Ej, easy mam.
Wiem, że spędzam na tym teraz kupę czasu, ale chcę to zrobić. A mówię, upgrade'owanie broni chipami naprawdę jest tutaj fajne. Aha. Gdzieś tu musi być taki. Ten mi nic nie da. Ten mi też nic nie da. Kurde, chyba nie dam rady zrobić tego. Tak na to wygląda. Tu mam T-shape, ale on mi nie połączy tamtego. O, dobra, wiem jak. Dobra, źle to skombinowałem. Tak. I gdzieś tutaj jeszcze powinien mieć jeden chip. O, teraz jest dobrze. 55, 35, szybkość przeładowania. Ej, dobra, dobra jest. No i teraz tutaj będzie ta kara 30, tej nie da się uniknąć, z tego co widzę. Minus 7 do przeładowania. Przebijanie pancerza 5. No lipa, że tej kary nie da się tutaj ominąć. Czyli to tak trochę mi się nie przyda. Czyli wracamy do płyty głównej 5.2, która jest w sumie póki co moją najlepszą. Znaczy tamta jest też dobra, bo daje mi nieskończoną amunicję i nie muszę przeładowywać auto 9, ale... Ale tutaj mając pojemność magazynka prawie 100 pocisków, to w sumie głupota nie korzystać. No i dobra. Pani asystentka aresztowana. Sprawiedliwość niestety ją dosięgła. A i... Jezu, ten gościu nadal tego rzęcha nie naprawił już 3. dzień. I 3. mandat. No może nie 3. dzień, ale już 3. mandat za to dostaje. W nieskończoność będę gościowi wystawiał chyba te mandaty. Co jak co, ale idealne miejsce dla snajpera, nie? Dobra, jeszcze jedno wykroczenie gdzieś, nie? I dostanę experience bonusowy.
I know what we can do to make tonight more exciting. Grandma, you know what the doctor said about alcohol. I've got a better idea. We can bet on who will win the election. Tak, załóżmy się o flaszkę, to. Cześć, ja jeszcze pójdę się rozejrzeć trochę, zanim ruszę z fabułą. Co? Te skurczybyki spalników. Dobrze, że nie chcą się Dobrze, że nie chcą się zabawić, bo źle się skończyło znowu dla nich. Ale zobaczmy, co porabia nasz ulubiony mechanik. W sumie nic. Już koroner przyjechał po ciało. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj, bo obstawiam, że może być coś tu. Tam jest radyjko z nową taką reklamą albo czymś. O, gościu od prywatnej tej coś nadal? A, teraz ma telewizor. A, tylko że ktoś inny znowu tu siedzi. Nie no, gościu, zajebisty program, wiesz? They fix everything. Dobra, tutaj chyba nic nie ma. Ale gdzieś ten trzeci... Kryjówka towaru gangu. Bójnijmy się tam, bo może tam coś jest. Trochę przyspieszę. To nadal chód, to nie bieg. Chociaż może coś w pralni? Kurna, nawet kierownika nie ma, wszystkie drzwi pootwierane. Ja pierdzielę. Chciałbym, kurna, już zdążył pół tej pralni wynieść. Ale ja się rozejrzę, bo ja tak mniej więcej kojarzę już tą mapę, bo tu już trzeci raz na niej jestem. Ciągle, że recykling mapki jest, ale... I tak ona się zmienia trochę, bo wiadomo, mija czas w tej grze. Jest to pokazane nawet. Tutaj z pierwszego morderstwa miejscowa. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że tu będzie trzeba wejść.
Ostatnio w tej okolicy lubiło się coś dziać. Szkoda, że nie można łączyć permanentnie tego RoboVision, żeby wrogowie się oznaczali bez przybliżania. To ostre przygotowania do imprezy. God damn it, serio tu nigdzie nic nie ma? Musi coś być, brakuje mi jednego wykroczenia. A co tak nagle klatki dostały w pizdę? Kurde. Co ja tak ziewam, kurwa, przecież się wyspałem. Come on, seriously, nie mogę znaleźć ostatniej tej. Znaczy oni serio z misji na misję będą mi to... I didn't know you were involved in politics. I don't give a shit about elections, but they give free food for handing out flyers. Brzmi jak dobry plan. Ja w sumie też mam wybory w dupie z reguły. No, ale jakby mi ktoś dawał żercie za darmo, to czemu nie? Dobra, no to zróbmy misję fabularną, zobaczymy co się stanie. No, a ten plakat nawiązuje trochę do RoboCopa trójki już. Bo w sumie no, zbliżamy się do wydarzeń z trzeciego filmu. Dobra, no poszukam później, no. Sprawdzimy i zobaczymy. Back already, Grumpy? With all those colorful flags and balloons, any other cat would be in seventh heaven. Maybe you're more like me, and you get a headache just thinking about Śliczny. politics. You're way too early. The bachelorette party starts at 8. I am here to meet with Olivia Blanche. What room is she in? This is a by-the-hour hotel. People don't usually give names. Dr. Blanche is in her 50s, bright long hair, possibly tied into a ponytail. I gotcha. It's that classy lady. She's staying in room 405. Thank you, citizen. So, you aren't the real RoboCop? Listen, if your mature lady won't be able to satisfy you, I'm sure I'll find someone younger that would be happy to help. Wybacz, paniusiu, ale RoboCop takich rzeczy nie potrzebuje.
Chcę się jeszcze rozejrzeć, tak zobaczyć, czy tutaj czegoś nie ma. Zakaz palenia. Dlaczego mi coś mówi, że ktoś się tego nie posłucha? O, tu się widzę, coś wydarzyło. It's you. Thank you for coming over. Do you really think I'm in danger? Not as long as I am here. Tell me what happened again. Someone stole my work computer from the precinct. But the only thing of value are my research notes. Your evaluation especially. Does anyone else know about your research? OCP requested confidentiality, Ktoś to so they're ukradł, the only ones a who know about Wendell it. wie o You don't nas. think the old man has anything to do with it, do you? To ktoś Did you związany z notice anyone Antonowskim. suspicious at the Tyle crime wiem. scene? Tyle już mogę No. wnioskować. But after a recent hacking attempt, Engineer Morgan fitted my work computer with a tracking device. You could download its last coordinates from my private computer. It's right there on the desk. Maybe this will help you find the culprit. I will find them and they will pay. Actually, even if those thieves were after my research, they'd be disappointed. I keep most of my notes on paper, including my conclusion. I know the whole process wasn't easy for either of us, but I'm sure you felt there was progress. How do you feel about doing the final session now? I promised to adhere to our working relationship. Thank you. I really appreciate it. No więc nie, nic You nie agreed to a non-compulsory evaluation. Does that mean you felt our sessions are helpful? Yes. A lot has changed since we started. Do you remember how you perceived yourself back then? Jako człowieka. As a human. That is correct. But since then, did you have a change of heart? How do you consider yourself now? I like to think of myself as a person. It's great to hear you still stand by it. Through our time together, I've learned a lot about you. And one thing I know for sure is that you're not some kind of soulless OCP robot. Why do you think so? No. Could a machine create a real bond of friendship such as you and Officer Lewis have? Do you think a machine could teach a newly appointed officer what it means to be a real policeman? Or bring comfort to a suffering old man? Would an actual person glitch? We should make a clear distinction. These so-called glitches are your memories. It seems to me that they manifest themselves in unusual ways because they are trying to get through a mechanical barrier. But as memories and the past make up everyone's personality, those memories make you who you are as well. This is what makes you different from a machine. You should not fear them, but embrace them. But there is also the other kind. And that worries me. But the malfunctions you're referring to seem to be strictly technological. I'm afraid someone is using your mechanical side to mess with your psyche. They would be more successful if it wasn't for your human side. To And znaczy no wiadomo, wonder. kto chce It's wykorzystać probably your strong will that allowed mechaniczną you to bear stronę. the extraordinary burdens. And it's also what's been protecting you from totally malfunctioning. I don't know a single person who could endure that. So if this evaluation OCP w sumie was to tego nie determine whether you're human or not, dostosowało my idealnie. answer is you're not just a human, but an exceptional one, Alex Murphy. Don't you ever forget that, unless you want to have me on your case again. I will try. Thank you, Doctor. Fajnie Use wiedzieć, my że pani computer to doktor download the postrzega. coordinates of the tracking device. Fajnie wiedzieć, że pani It's right doktor there on w the pełni desk. postrzega RoboCopa jako Murphy'ego.
I have the coordinates. Hello, Dr. Blanche. I got a special delivery for you. But I haven't ordered anything. I only need your signature. Can you please open the door? Target acquired! Can I sign this? Not alone. RoboCop is guarding the target. O, i załączyła się nawet ścieżka dźwiękowa z filmu. As you request. Were they here to kill me? We need to move. Lewis, there was an attempt on Dr. Blanche's life. A, i to jest ten płonący motel, z którego mam uratować kotka, za które bym dostał osiągnięcie. I'm on my way. Follow me. O, wezmę sobie to, bo to doda wpływa. Ładuje się dosyć wolno, ale jest bardzo, bardzo fajnie, jeśli chodzi o siłę ognia. Is this really about the research? I will figure that out. Follow me. Can we rest for a moment? No, we should not stop. It's a dead end. We need to look for another way. I will make a way. I don't know how you're thinking of making a way, but you better hurry. This room is... Musimy się rozglądać, bo ja chcę ocalić tego kota, mimo że wiem, że nie dostanę już osiągnięcia. Ale chcę to zrobić. We're moving forward. That's good. Concentrate on the positive, Olivia. Need to move. This heat is just too much. We must keep going. Follow me. It's you. I'm so glad to see you. The sprinklers aren't working. Czekajcie, ja się jeszcze wrócę do góry. Bo chcę wiedzieć, jak ocalić tego kota. Dalej nie potrafiamy, tak. A, bo stąd wyszedłem, tu ten... Aha, dobra. W sumie tutaj jakbym poszedł, to nic nie ma, nie? A, jest! Kotek! No uciekaj, kotku. No i w tym momencie dostałbym osiągnięcie. Ale dzięki temu dostanę pewnie jakieś dodatkowe punkty doświadczenia przy ewaluacji.
Cześć, Temple. Someone's footsteps upstairs. I will make a way. Compromise! Follow me. Wow. I've seen messes here before. but Uwielbiam, jak not RoboCop quite to like robi. this. We've made it. Oh, thank God. But what should we do now? My partner is going to take you to someplace safe. I will find the guilty party using your computer's coordinates. Na razie? Chłop... Jak na razie, już jestem w połowie gry. Po połowie wciąż mi mało. Ta gra jest niesamowita. To jest ogólnie najlepsza gra o RoboCopie Finally ever. starting to understand. The shooting, the blood, seeing it firsthand, it puts everything into perspective. What I think I'm trying to say is, thank you. My duty, madam. So what now, Murphy? I will follow the signal to track the doctor's computer. You will keep her safe. Safe from what exactly? Who were those guys? Mercenaries on Wendell's payroll. The same ones that paid me a visit at the hospital? Wendell should be grateful. You keep reducing his overhead. I am expecting a huge payoff. I hear that. No raczej. Nie, Anne Lewis to jest chyba... Anne Lewis to naprawdę świetna. O, siła sygnału. Co teraz podążamy za sygnałem? Przy okazji spróbujemy znaleźć to ostatnie wykroczenie, którego nie mogę znaleźć. Czekajcie, czy ja tutaj byłem? Ja byłem na tym dachu. Nie wiem, ja większość recenzji, które czytałem, oglądałem, to wszystkie są pochlebne. No patrzcie, transam. I don't get why RoboCop supports Kuzak. I hear he's gonna turn Robo off when he wins. Okay, Murphy. So where are you headed now? I am following the signal from the doctor's computer. That's handy. You're gonna keep me posted if Your you find arguments against anything, won't voting you? are baseless. Affirmative. As residents Murphy, of this out. city, you have an obligation. Get No lost, doubt. kiddo. I don't want them to unsuspend my sentence for beating up a snot like you. Przynajmniej myślisz o swoim wyroku. To? Need some rubble? No, but it might be covering something that I am looking for. It will be like searching for a needle in a haystack unless you have some kind of X-ray vision. Any joy? I need to see what is underneath. Then you'll have to wait. There'll be a truck to move it in an hour or two. It's not like you can move the whole thing No, anyway. wiesz, Michael, Metacritic też nie jest jakimś dobrym źródłem. I am much more Najlepszym than that. źródłem są recenzje na Steamie. Przynajmniej ja tak twierdzę. Dobra, zobaczmy co jest na dachu. Może tam jest to ostatnie wykroczenie, bo czasami się lubią tam takie rzeczy znajdywać. To nie zawsze może być związane z... Ale nie.
Ja mówię, ja twierdzę, że w dzisiejszych czasach nie ma już recenzentów, którzy są... Shit! You're like a freaking bulldozer. Is that what you were looking for? A manhole cover? I need to get underground. Well, not through there, you ain't. If the sewers are what you're after, then you should use the entrance behind the mark. Just under the overpass. Thank you, citizen. Okej, tylko że jak ja tam prawdopodobnie pójdę i wejdę, to nie będę mógł już wrócić, więc muszę znaleźć jeszcze jedną rzecz. Kurwa, Polacy mają tu przegwizdane. 2 osoby z Polski i to jeszcze w dodatku dzieci. Ja pierdolę. No dobra, no poszukajmy tego ostatniego wykroczenia. Ono musi gdzieś być. Ja nie patrzę na recenzje krytyków. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Rotten Tomatoes. Lepszym wyznacznikiem są te oceny obok, czyli oceny publiczności. Tym się należy kierować. A, dobra, zatoczyłem tylko koło, dobra. Potrwa, bo oni nie dojdą tak szybko do porozumienia, obstawiam. Także większość filmów za niedługo znów zostanie opóźniona. Trzeba się tyle cieszyć, że na razie nie odbija się to na branży growej. Zacznijmy od tego, Temple, kto nie ma opłaconych recenzentów. Bo ja jak na razie nie widziałem jeszcze żadnej strony, która nie miałaby opłaconych recenzji. Między innymi taki Battlefield 2042. Jedno wielkie gówno według mnie. Ale nie, prasa wychwala pod niebiosa 8,9 na 10. No tak, ale też trzeba wziąć pod uwagę, Michael, które z tych recenzji są rzetelne, a które opłacone. No bo bądź co bądź mówię. Masa recenzji jest opłacona z góry albo z obietnicą darmowych egzemplarzy, jak napiszecie nam dobrą recenzję i chuj. Nie, ja to znajdę, choćbym miał szukać. Swoją drogą Ezra i tak nie powinien był w tym filmie i tak grać. Spójrzmy prawdzie w oczy, nie dość, że jest chujowym flaszem, to jeszcze kurwa... Chyba jest pierdolonym degeneratem. On się nie nadaje na flasha i tyle. Prawdziwy flash to Grant Gustin i koniec tematu. Ja mówię, ja to znajdę, choćbym miał tu kurna... Chodzić jeszcze z pół godziny, ja to znajdę.
Musi być gdzieś to ostatnie wykroczenie, no. W sumie nie zdziwię się, jak ono jest gdzieś właśnie w pobliżu tej... They'll figure it out, I'm telling you. Connect the parts, plug in the wires, then get the money and run. Everything will be fine. Trust me. Okay. But it's the last time I lie about knowing how to do the job. Okay. Tam coś jest. Może to mój skaner wychwyci jako wykroczenie i będę mógł. Chociaż mi się wydaje, że nie, tam chyba tylko coś po prostu stoi. Ja. Kurna, nie wiem, przeczesałem już praktycznie każdy zakamarek tej mapy. Jak wejdę do kanałów, to raczej wiem, że mi się to skończy. A ja nie chcę zostawić nieskończonej misji. Nie po to zbieram punkty doświadczenia, żeby teraz mi wszystko poszło w pizdu. Ja znajdę te wykroczenie, choćbym miał, kurna... Aha, chyba znalazłem. Tak. Znowu picie w miejscu publicznym. Drinking in a public place is against the law. Ale wiesz, Michael, że ta nowa Królowa Śnieżka poszła do śmietnika i zaczęli od nowa? There is an open bottle of liquor by your side. I have to issue a ticket. Sure. A poszła... Send the ticket to the third park bench at the promenade. A... Mówię... Ale aktorka, która miała grać Królownę Śnieżkę, chyba też poszła, bo tam chyba miała Czarna grać, z tego co pamiętam, nie? Z tego co wiem, South Park się z tego ostro nabijał i z tych powodów praktycznie cały film poszedł do śmietnika i zaczęli... No w sumie będą chyba recastować większość rzeczy. Coś tam widziałem, że South Park z tego ostre podśmiechujki zrobił. Zresztą z czego twórcy South Parku nie robią sobie podśmiechujek? No tak, no ale mówię, z tego co wiem się o to też zesrali, że... Chyba z tego co wiem, ona pójdzie w odstawkę. A to wie, to słyszałem o tych podśmiechujkach z Kaflin. Another respectable citizen on their way to the sewers. Is there a party going on down there? Some of them may come back. Let's hope it's not an alien party. Just make sure you don't drink anything. It might have a roofie. Zresztą Kennedy sobie sama zasłużyła, pieprzona cholera. Zrujnowała Gwiezdne Wojny po całości i tak. Lewis, tracker coordinates lead me to the sewers. I am entering now. I can't hear you very well. It must be bad signal. I've taken Dr. Blanche to the safe house. Lewis, you are breaking up. Watch your step. This might get dangerous. Make sure to contact me if back up. Stay safe. Okej, będzie ciężko.
teraz się czuję jak w RoboCopie trójce. Okej. Jest tu ktoś i ktoś zamordował... South Park w 3D to nie South Park, niech spierdalają z tą grą. Ja na pewno w to nie zagram, nawet tego nie spiracę. Bo nie będę tracił czasu i miejsca. Na to gówno. Tamte dwie gry z South Parku to był South Park, a nie kurna jakieś 3D gówno z multiplayerem. Jeszcze kurna i Saturni w 3D brakowało. Prąd przywrócony. Kurna, oni ostro tutaj widzę mordują tych ludzi. A, tu ogniwo. W sumie to wszystko co tu jest, dobra. Gruby walaszek to jest, wiesz... Wyższy poziom sztuki, wiesz? Zobaczmy co my tu mamy. AK-74. się kochają trochę z nimi. Can't seem to get hold of him. Lewis, can you read me? Loud and clear. Are you out of the sewers already? No, I found a signal booster. A signal booster underground? The entire OCP communication network runs down here. It looks like the mercenaries were tampering with it. I wonder what they were up to. Whatever they were planning, I am going to stop them. Okej. Idźmy dalej wtedy. Teraz to już w ogóle czuję się jak w RoboCopie trójce.
Prawda, w filmie tam nie było. Ja, Futurama już który raz została zrestartowana, a trzeci? Znaczy, trzeci raz kontynuują po drugim zakończeniu, czy tam trzeci? Nie, nie, sorry, czwarty raz wznowili Futuramę chyba. Bo z tego co wiem, są już 3 zakończenia. O, wieżyczki OCP. Od teraz się będą pojawiać. No to by trzeba może inwestnąć w tę inżynierię. Na razie będę musiał atakować zza winkla. Mieli wrócić już kilka lat temu, ale Polsat ich zawiesił. Z tego co ja kojarzę. I raczej się nie ma co szykować na szybki powrót. Krąży ten jeden wycieknięty odcinek na necie, bo widziałem ostatnio. Mówię, na chwilę obecną będę musiał się pozbywać tego w taki sposób. Bo no nie mam jak w tą inżynierię zainwestować. Potrzebuję 2 punktów. Raczej wątpię, że Warner Bros. Montreal wróci do czegokolwiek teraz. Warner przede wszystkim teraz raczej nie ma pomysłów na jakieś nowe te... Po rycerzach Gotham raczej będą chcieli dać sobie na razie spokój. Nie ma opcji, nigdy. Wystarczy, że był jeden nieudany crossover z DC. Wystarczy. Fałszywa forsa? Po co oni będą trzymali forsa? Hello, dzień dobry, biorę.
ograniczenie dostępu, dostęp tylko dla prezesa? Lewis, I found the computer. What did they need it for? Retrieving and processing data from my evaluations. Where was the data going? OCP's mainframe computer. To access it, you need staff credentials, and they have been using Wendell's. You're saying that OCP has Wendell on their payroll? The old man is the one who signed his contract. That son of a bitch. I knew he was behind all this. Can you send us over that data? I'm uploading it as we speak. I'll make sure Reed sees it ASAP, so we can get you a warrant for the OCP headquarters. I am heading to OCP headquarters now. Okej, wracamy na ulicę. Nie wiem, chcieli zrobić? Zrobili, ja ich nie osądzam. Walczyło się nią fajnie. O, leave the sewers. I znowu brak tłumaczenia. Kurna, szkoda, że teraz nie zrobiłem tego. Screena. Podesłałbym im to. Chyba, że ktoś inny wyłapał i to zgłosił. Tak, to mamy wszystko, tak? Ja nie mam żadnych nieosiągniętych celów. Wiesz, tak trochę... Zobaczymy, co będzie dalej w fabule. I w sumie będę kończył, bo muszę sobie trochę... Muszę sobie trochę coś, nie wiem, strzelić jak coś mocnego, bo kurna, zaraz zasnę. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Niby się wyspałem, a chcę mi się spać. No ale to akurat już była totalna głupota. Negan bardziej pasował do Mortala. Jeszcze Noctis z Final Fantasy, to okej, to było spoko. Ale żeby kurna Negan? Gość, który dosłownie zrobił miazgę z dwóch postaci w The Walking Dead? We've been analyzing the files that you sent us. And it turns out that the data from your evaluations have been used to prepare an afterlife presentation. And get this, it's taking place right now. To put a cherry on top, the old man is in attendance. Just find where the afterlife presentation is Dobra, taking musimy place, zobaczyć, co tu się and you'll catch odpierdoli. the old man red-handed. That is how I prefer to catch criminals. Muszę teraz zobaczyć, co tu się odjebie, bo teraz się zaciekawiłem ostro. No i oczywiście jak wygląda... Ciekawostka, budynek OCP w filmie grał ratusz Dallas. Grał ratusz Dallas. I ten budynek nadal tam stoi. Welcome to Omni Consumer Products. How may I help you? You're up to something. Hey, Robo. A Could you meeting resolve this regarding issue we're afterlife having? Nie, nie is grałem w Soul taking place Calibura, right więc now. ciężko mi I cokolwiek want to know stwierdzić. where. Let me check. Yes, that would be the executive conference room on the top floor. The Z elevators tego are co behind pamiętam, to Bandai miało But wtedy I'm looking at podpisaną... the guest list and I'm not seeing your name. I will be the highlight. Wtedy chyba mieli podpisaną jakąś umowę z nimi. There's been a security breach I need to investigate, but someone's got to escort this trespasser out of the building. I could help in both cases. Good. The breach seems like a big job. Once you're done with her, can you join me in the server room? It's just down the hall. Sure he could. Don't think it's over, lady. I'll check the security cameras later to see what you've been up to. Expect a visit from the police in a couple of days.
I'll buy coffee and donuts to welcome them. You are responsible for that security breach. I'm trying to save people's homes. Do I have to remind you what OCP is planning to do with the residents of Old Detroit to create space for Delta City? A reminder will not hurt. OCP needs to run Old Detroit into the ground to move forward with the creation of Delta City. The problem is there are people still living there. So OCP takes their property in exchange for supposed profit shares from the investment in the construction. I believe this loophole will allow OCP to rob these people of all they have. I need to find out what the estimates are for those additional costs. As you can imagine, they don't include them in their brochures, so I have to dig deeper. All the information I need to help those people is in the room where the security guard is expecting you. So can you help me get those records out? I will not let OCP hustle innocent people. You'll find the relevant data on one of the servers. I'll be waiting here to pick it up. Okej, musimy teraz zabawić się trochę w hakera. But you don't have the proper clearance. You won't be able to access the elevators. Sir! Sir! Chyba tędy, nie? Już rozważaliśmy to chyba. Nie wiem, nie pamiętam. Jak dla mnie co i Over tak... here. Could you help me with these doors? Znaczy co? Mi tam ciężko stwierdzić. Someone likely tried to lay a hand on the data collected in this room. The security breach caused them to lock down. Can you open them? I need permission to enter the restricted area and damage OCP property. Do whatever it takes. Now, I need to reboot the security system. The malfunction shut down not only the doors, but also a nearby metal detector gate. That should do it. Thanks for your help, RoboCop. I'll stay here. I need to be sure the room is safe before the technicians arrive. My new dumbass boss will chew Ciężko my ear powiedzieć out. też, powiem szczerze. Better not touch that computer. If the technicians figure out that someone was messing with it, they'll be pissed. Ja tam lubiłem w sumie wszystkie gierki Lego. Tak się tu rozejrzę. No chyba no tak najbardziej chyba Avengersów, bo w sumie... Dlaczego misja mi się nie odpaliła? Ej. So, you're still here? Your conflict with the head of security, what is that about? He's a walking sack of incompetence. For example, he put this metal detector gate nearby with no one to supervise it. So that means I have to run and check it every time it beeps. And don't even get me started on the door codes. I think I can tell you that. You're an OCP cop, right? My boss made it so the new security code for each door is always some number that you can easily find around the door. Thank God the doors aren't locked with keys. He'd probably make us leave keys under doormats.
My duty awaits. Dobra, musimy odwrócić uwagę strażnika. Pytanie tylko kurwa jak? Dobra, podłączaj się robo, pobierzmy to i spierdalamy. No kurwa debil. A on mówił, że jego szef to idiota. Dobra, wróćmy do tej całej Samanty. Już nie pierwszy raz jej zresztą pomagam w trakcie tej gry. Estimates. Do you have them? Możliwe, ja nie Make pamiętam. good use of them. You helped a lot of people with this. Wiem, że duchowny podkładał w There is one more 13. issue. Security footage. If I'm gonna expose OCP, I'd rather not be disturbed by anyone. Could you... Destroying evidence of a crime is beyond my programming. Who's talking about that? Shuffling database records will do just fine. All you need to do is recharge yourself using the computer in the security Chyba room. tak. You could sure use a Chociaż pick-me-up. Riddler z nowego You look Batmana też pale, był to be spoko. honest. I will do what needs to be done to protect the innocent. Thanks to you, I'll be able to focus on what needs to be done as well. Stay safe, citizen. Jeszcze jedna rzecz. A, no to. Przeskanuję okolice. Mówili o kodach. O kodzie ukrytym na... Kurwa, co w OCP za idioci pracują? Kody wypisane bezpośrednio na widoku. Kody do drzwi wpisane kurwa normalnie na widoku. No, ale Archiwum Mix z tego co wiem był jeden nowy sezon i na tym skończyli. Nie było żadnych później wznowień. I did some shuffling. Thank you. The people of old Detroit will not forget what you've done for them. Okej, mamy kolejny punkt umiejętności. Byśmy sobie to wzięli do żywotności. Dobra. No i tak, był ten reboot i to było wszystko, nie było więcej. Let me get that door for you. I saw that whole scene, the way they treated you. Not on my watch. Going up?
Okej, znowu będzie mnie próbował przekabacić. This view gives me hope. Shows what Detroit is capable of when not hindered by the city's worst. You probably know that better than anyone else. You deal with filth more than any of us. These miserable people, crammed into those tiny apartments like cockroaches. I swear I need a shower whenever I go canvassing in old Detroit. Co tu masz But not for rebootować? much longer. I'm heading to a meeting about the Nie Delta ma City czego, no, relocations. a So that we trylogii finally get sequeli nie the będą poor, jeszcze criminal raz elements robić. out of our great city. Bo już powiedziano, że Exciting, to co isn't it? się zakończyło w trylogii sequeli będzie We'll clean kontynuowane. the city right up. That's why I wouldn't mind you giving me a nod during your public appearances. We need a little push in the ratings. Remember, it's your freedom we're talking about. Anyway, great talk. Vote Mills, vote RoboCop. Kurwa, obaj wciąż nie chcą, żebym ich poparł. Ja pierdolę. This is a friendly reminder. A gunshot O, zobaczymy wound no boardroom. longer entitles you to a day off unless hospitalization is required. Thank you. There is no one here. What? Look around. See if we're missing something. Do not be amazed when a man grows rich, for when he dies, he takes nothing with him. Until now. Afterlife, OCP's answer to death itself. As a frontrunner in human-machine hybrids, OCP is focused on proving that death is no longer the end. With a number of successful prototypes, our team continues to work tirelessly to ensure Afterlife is more stable than any of our previous cybernetic achievements. We've come a long way since OCP's first cyborg. This is how I see myself. To now. Hi, I'm Eve, and I've died, but that's not stopping me. With the newest development in cyborg research, OCP was able to give me another chance. No bo jest now I'm słaby. back to enjoying my life, or should I say, afterlife? Because at OCP, the goal is no longer to live, but to thrive Jeśli after chodzi o death. długość i And since our friends in the government are w sumie fighting for dziury human w rights fabule. for all people that were once pronounced dead, my life will return to what it was in no time. Czyli brak DLC na Under my PC-cie. legislation, RoboCop and all future cyborgs will be granted human rights. They'll be able to live, vote, and run their businesses just like the rest of us. Vote Mills, vote RoboCop. Afterlife. Eternity. Today. Oh, sorry, I didn't know someone was here. Eve, It's actually Meg. are you like me? So you've seen the ad, huh? Sorry, I'm not a robot. Just a commercial actress. I've been a face for a lot of stinkers, but good luck selling Afterlife. Technology that won't be available to us for the next 100 years or so, I've heard. Where is everyone? From what I understand, the old man canceled the meeting last minute. I don't know why no one tells me anything around here. So he is behind all of it? Who else would authorize funding Mam such a i pretentious i grałem. project? So you are selling Zresztą something that przede does wszystkim not mam work. PS2 do tego. That's advertising for you. At least with Afterlife, we won't get many nie mam complaints czasu z from the niego korzystać za dissatisfied bardzo. customers. Because they'd be dead, you know? What about all the money that went into research? From what I hear, OCP gave it the college try. They spent a lot of money on some prototypes, but this time they ended up with nothing. That's how it often goes with these cutting-edge Klatki projects. spadają, czy mi się wydaje? I imagine there were quite a lot of unsuccessful RoboCops before you came along. Dziwne. Chyba, że to stream coś fankuje. Dajcie mi chwilę. Where did they conduct the research for this project? Przecież gra I chodziła don't dobrze. know, but I don't think it's in this building. I've noticed that there are always big cooling trucks parked in front of OCP when they're showing off new tech.
Where is the old man? Probably in his office at the end of the hall. But I don't think barging in unannounced is such a good idea. Dziwne. I disagree. Dziwne, że takie spadki FPS-ów nagle. Suit yourself. Ale nie gra. Dziwne, ja nie miałem spadków, tu były. W uniwersum SCP jest popierdolone, tyle powiem. Trzeba mieć mocną psychę chyba do tej gry. Can someone take this robot away from here? I'm trying to work. Jestem cyborgiem, kretynie. A to różnica. Why was he smiling when I signed it? He never smiles. Do you think they hung it upside down? You have to stop coming to the office. You no longer work here. You were fired last month. No jak widać nie ma tutaj prezesa. Put your hands up. You are under arrest. That's no way to talk to an acting CEO. You didn't come here to congratulate me? So, you haven't heard. It's been on every channel for the past hour. Watch some TV once in a while. Life's passing you by. As the former CEO of Omni Consumer Products passed away earlier this morning, we at Channel 9 are deeply saddened by this No I chuj. Our condolences go out to the OCP family in these dark times. Stary In other umarł, news, a... why do balloons make that popping sound? No to teraz nam się sprawa znowu skomplikuje. About time the old man kicked the bucket. A Japanese company is already eyeing to buy us out. The way he was managing the company lately, he'd basically run it to the ground, especially with his personal projects. Afterlife. Oh, you heard about that too. How desperate. Just die gracefully, you old fuck. But don't you worry about it. As an acting CEO, I'm putting a stop to all of OCP's unnecessary expenses. And that includes all of the old man's pet projects. So say bye-bye to Afterlife, and Delta City for that matter. Ja nie grałem w SCP żadne. Wendell is still out there. The market will take care of him. With no one to finance his stunts, he'd need an army willing Chociaż to SCP mindlessly The fight Endurance for mnie him, trochę ciekawi and i for ta gra free. Elevena. So there's nothing for you to worry Tak, dobrze about powiedziałem. anymore. Eleven zrobił własną maybe grę. about collecting unemployment, since I'm Jest na firing the GameJolcie, entire SCP police The force and Endurance. replacing them all with my robots. Those robots are unreliable. Oh, that's a To jest trochę ciekawa gra. Nawet widziałem dosyć duży youtuberzy w to zagrali. But you'll get to see the improvements we've made firsthand. Since I need you to come to the Arms Expo. Just don't be late. Now, you leave. Bitches, come! Okej. It's time to celebrate. Cóż, Clarence Let's powiedział throw bitches the old leave, man a ty a hell of a bitches come, wink. tak? Oh, Robo. That expo thing is a black tie event. Then again, I guess that doesn't concern you. Okej. No dobra, sprawa nam się trochę skomplikowała. Because of the tragedy that has struck our company, you will be informed by your superiors about the recommended ways to experience mourning. The meeting is not included as work time. Thank you. Dobra. The old man is dead. Yeah, I just heard. So what do we do about Afterlife? Becker is shutting it down. Not the only thing he's shutting down. I just got a call from the precinct. Everyone's been fired. So what now? What about Wendell? We wait for his move. He'll be desperate. I bet he'll try to get as many supplies as he can before his money runs out. But where will he go Nie to wiem, do nie that? oglądałem Slendera filmowego, Detroit Arms także... Expo. Shit, that's right around the corner. I could go there. No.
Stay with Dr. Blanche. Becker wants me to attend the expo. This way, I can keep an eye on unwanted guests. I hear you. Okej, porobiło się. Prezes nie żyje. Becker przejął władzę. I dalej chce kontynuować swój projekt z maszynami. Ergo w sensie zastąpieniem policjantów samymi robotami. Kurna, śmierdzi mi to trochę jak tym. Jak trochę plot z remake'u. I can't believe he's gone. He was so young. A, bardzo Such młody. a tragedy, but are our bonuses safe? Do they know? Dobra. Dużo może nie pokazałem akcji, ale no... Ja muszę trochę też iść pożyć. Wrócimy jutro do Spidermana, dokończymy go. Nie wiem jak z RoboCopem. W RoboCopie jestem dopiero gdzieś... No, została mi jeszcze ponad połowa gry. Więc może, jeżeli będę miał ochotę, zrobię jeszcze z zakończenia stream. Wszystko zależy. Jak będę stał z czasem, bo jutro niestety już do roboty. Nie jest tak fajnie. Także dzięki, że wpadliście dzisiaj. Zobaczymy się na następnym streamie. Trzymajcie się i widzimy się jutro na Spidermanie. Hejka!